Waza strijders van de Alliantie met Erke. Welkom bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Valhalla. Vorige aflevering hebben wij Londen geaccept als questline en nu gaan we verder. We moeten even voor deze op zoek naar de enemy van Maximilian. Dat is een guy. Oh nee, niet Maximilian, maar die andere guy. Die guy die bij ons woont die alle relics verandert. Of verzamelt. Die guy zoeken we. Daar zoeken we de enemy van. Waar moet ik zeggen? Hier zo. En die zou hier ergens moeten zitten. En dan gaan we gewoon weer door met de questlines. Zoals we dat altijd doen. Even checken hoor. Daar is de guy die we zoeken. Hallo. I have a friend who needs that little Roman man you have. Octavian of London. I have a guess who your friend is. And no, Osbert cannot have his greasy pedestrian fingers on something so exquisite. Osbert? Oh, that is delicious. Yes, Osbert. A name fit for a poor failure. It'll cost a cow's weight in silver to get it in his hands. Oké. Oh, ik kan dat nog niet doen. I'm not leaving London without that sculpture. Then you'll just have to return with more coin, Dane. Oké, wauw. Distracted and out of the way if I am to steal that statue. Oké. Oké, duidelijk. Ik heb geld nodig of ik moet fighting matches winnen of ik moet een hoger level zijn. In dat geval gaan we verder met de quest. Een hoger level met fighting kom ik uiteindelijk toch wel, dat is het probleem niet. Het gaat gewoon omdat het dan even wat langer duurt. We komen later nog terug bij deze quest. Er zijn best wel veel dingen waar ik nog een hoger level voor moet zijn. Ik merkte dat, want ik kwam net in een gebied een bos tegen van level 360 die ik niet kon klappen. Dus ik ben bekend met het principe, je kan dit nog niet aan. Ik hoop eigenlijk een beetje dat ik de volgende quests heel snel af kan ronden. Want hoe sneller hoe beter. Maar we moeten hiervoor bij de North Gate zijn en als het goed is, is dat hier. The Cripple Gate of London. Oké. I beg patience all. We'll have this wreck cleaned up in no time. Keep it steady, huh? Oké. Master Ame. You'll be on your way shortly, huh? Something of a shepherd, aren't you? It can feel that way, aye. Can I help you with something? Who governs this burr? I would like to speak with him, if I can. Ah, the Governor Trigger. Good and fair Dane come to London 4 year back. Trigger? Aye, most hours of the day you can find him at the old villa, dealing with all manner of knavery. Stowe! Wie is dit? Hij is een klootzak. Avgos wants his cut of the summer harvest. Shit, Carl. Huh? What's the hold-up? We're talking. Gentlemen, the farmers of Mercia have paid their burden already. If Avgos wants more, he can petition for it. Petition for it? Oh, wow. Well, you can tell that old mud merchant that if he wants his apple, he can bob for it. Belongs to Master Ame, sir. Bob for it! That is filthy. Bob for it! Zo. Mind if I... Oké, top. Mind if I smacky these? Nou, kom maar door jongens. Hoppa. En nou opgepleurd uit mijn stad. Is this kind of noise coming to London? Je bent dik. Bitches. Jij nog? Ik vecht voor dagen, vriend. Hoppa. En nu jullie weer. Ho assholes.
in heaven, you fight like the devil's stolen your bread. You give some hard knocks yourself? Road, be a good lad and prick the names of those that pay their food tax, will you? Right then. You've some dealings with Governor Trigger, is that it? I will have dealings with any who can deliver fair friendship with my Raven clan. If that is you, then all the better. Ah, no. Trigger's your fellow. I'm the Shire Reeve of London's westerly half. Oké. I keep things ordered and fair. Shire Reeve is not a name that rides easy on the tongue. Reeve's my title, sorry. Stowe's my name. Stowe of London. Oké. It is good to meet you, Reeve Stowe. London sits on sturdy shoulders. To be fair, I'm not the only Reeve. There are two of us now, and the governor to boot. We do our best in these times, wild as they are. Take me to your governor, Stowe. He sounds like a man worth knowing. Right then. Station filled, flock shepherded, and off to Trigger we go. Let's go. What can I call you? Humbler of thugs? Dane Hammer? I am Eivor of the Raven clan. We have a settlement to the north, just off the River Neen. Well, I owe you a great debt, Eivor. You're a Ik worthy hoop ally. het. Ik hoop dat wij goede vrienden kunnen zijn. Ik vind hem best wel een toffe guy. So, this is London, a city built by giants. So they say. She's an old place, as early as they come. But there's a Okay. mystery here I quite adore. I was raised here, in fact. Learned the scriptures of Christ's apostles in Lundenwich. I was Saxon Borough, just past the western walls. Ik vind het wel interessant hoe zeg maar heel veel oude settlements Oh no, I was raised by in het huidige Engeland nog steeds, of in het huidige Groot-Brittannië nog steeds gehanteerd worden. Ik bedoel, Oxfordshire is Oxford. Leicestershire is, dat ligt gewoon Leicester. Londen, uiteraard, bekend. Sussex is Sussex heet het volgens mij. Wel interessant. It's through Trigger I met it. Wait. Something's wrong. Oh, we moeten weer Fire vechten. from the air. This blood is fresh. These were good men. What's happened here? Ik zou zeggen, maak Stowe als die andere guy doet, is gewoon de R. Zorg ervoor dat hij de persoon is die het gaat regelen. God, no. No, no, no. Wauw. Arrows to kill him. The next 12 were an insult. O Lord, deliver these men with the light of thy countenance visiteth and shines upon them. You've no need for outsiders, Stowe. It's a private matter. There's no cause to be leery. Eivor had my back in a brawl at Cripplegate. More thugs from the garrison. You must be a real broker to hold your own against those shithugs. It's time to fetter those men, Stowe. It can't go on like this. Klinkt goed. You must be Erke, London's second Reeve. Erke Botil's son, yes I am. Are you telling me this gut bucket called me second Reeve? First in the Eastborough, and a man I trust with my life. Stowe's never been a good judge of character. Erke, this is Eivor. He came to meet with Trigger, to seal the bonds of friendship with his clan. He would have welcomed you heartily. He was a trusting man. And I got him here. Have you found anything? I just arrived. Oké. Killers left a ladder on the body there. I'll have a look around. Oké. Men with him at all. Oh, kut, dat was best gek. My eyes. Trigger had men with him at Laten we het lezen. This letter. Someone wanted us to see it. From Rome went an order of heretics who worshipped the relics of a time before Christ. Erke, this was the letter he told us about. Said it contained fearful Okay. news about London. It warns of 3 such heathens who have infiltrated London. His killers, I expect. Trigger had men with him at all times. How could the killers get through? I must have been known to him. Well enough to get close without suspicion. Interesting, Good interesting. Christ, that could be most anyone. He governed this burg. Oké. Oh dear. What is it? Doing those for the mistress. Sorry. A Wat barber's is dit? merchant's tools. Sharp and precise for easy butchery. Must have been what was used to free Trigger's head from his neck. Oké. Dus we hebben misschien te maken met een burger, of met een
Een barber. Fine. Besides enough blood to repaint this. Even kijken. Hierboven ligt nog iets. En letter to Uba. Uba is van die andere Leicester volgens mij. 3 sets of footprints leave. 2 average and 1 massive. Oké. Wat hebben we hier nog? Can't make head or foot of all this. I just can't. Sitting on our laurels while Eivor does all the work. Wat zit daar? Daar hangt iemand aan het dak. Kan je daar naartoe? Even kijken hoor. Wie ben jij? I do not envy this man's death. Hang on. There's something in his hand. This was not Trigger's seal? No, it looks Roman in origin. Must have been on a ladder he opened. It must have been significant to this god for him to grasp it even in death. Mayhaps it's what got him killed. I think I have a clear idea of what happened here. Ja. Trigger was shot where he sat, probably as he read the letter. One of his guards grabbed the seal and tried to escape. He didn't make it. A second killer found him first. He met his end at the noose, lifted by the bigger man. Oké. Third attack took his eyes, then came for Trigger's head. Symbolic, maybe. Headless leader, eyeless gods. The killers were without fear. This killer was a message. Their footprints leave together. 3 sets, heading back to the courtyard. The Interesting. letter mentions 3 heretics, named only by monikers. The leech, the arrow, the compass. Signed by someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Poor Okay. fellow soldier. Odd name. 3 names, 3 killers, as you said. Klinkt vrij order. It could be anyone in London. Who can we trust? Only the people in this room, I fear. Even that would be unwise until we know more. The arrow is described as a pugnacious Dane invader. That describes too many in London. The leech hails from Wessex. London is Okay. home to many of them as well. And the compass, a Frankish captain. Less common, but no face comes to mind. What is this symbol here? I recognize that from the Mithraic temple. I passed it on the way here. Oké. Mithraic temple. Is that a church? A church? Heavens, no. Mithras was a pagan idea. A so-called god beloved by the ancient soldiers that built this city. Our city is overrun with cowards. We may be next to fall if we don't resolve this sick fermentation of hate. I've told you, this city answers to blood and power. We should serve as such. I can't Okay. leave him like this. I need to. We'll get the church to see to it, Stowe. No. No, it should be me. I must ready him for judgment. I understand. Oké. Get some air from time to time. It reeks in here. Shall we, Broga? Let's go. Find the entrance to the temple. Dan moeten we hier naartoe. Well, now the locals have caught a whiff of this fat. Oh, wauw. Oké. Ik hoop dat ik het haal. Top. We moeten op zoek naar een tempel. Een ingang naar een tempel. En laten we dat gaan even doen. Ik neem aan dat het dit gebouw is hier. The Reeves changed their minds. I will have to gut them and put a puppet atop London's throne. Stowe, man. I will trust his word. Daar ben ik weer. Kijk, we zoeken de ingang van dit hutje. Moeten we dat maar hier naar boven. Oh, daar moeten we hier zijn. Dus dat zal niet. Nou, eens even zoeken. The Temple of Mithras. Well guarded for a tangle of old ruins.
Oké. We need to find the entrance. Ingang, ik zie daar iets licht geven. En ik zie hier iets naar beneden gaan. There we go. Who is behind the order? Zie je wel, dit is een order dingetje. Maar daar kunnen we wel gelijk 3 man bij uitschakelen, weet je, dus. Oké, we hebben hier iets. The compass holds sway over the others. He has ordered the arrow to recruit archers in a market to the west. Worth a visit. Tools for a surgeon, finely crafted. Like we found in the villa. Oké, dus die persoon is een barber. Arranging payment to a blacksmith. Als we dit naar achter slepen, wat dan? Wat zit hierachter? Dit is helemaal... Dit is denk ik te ver. Ik denk dat we hier later nog naartoe moeten. Of ben ik gewoon steken... Nee, daar moeten we wel heen. We moeten hierheen. Dus we krijgen waarschijnlijk te maken met 3 verschillende mensen in deze area. Kijk, hierheen denk ik. Ja. Hier nog een kissie. Toppie. Britain Shield. Hup. Messages between the leech and the compass. Okay. Healing, gutting. The leech is a strange one, but the compass calls the strikes. Oké, top. Return to Stowe en Erke. I have Dat got kunnen we enough zo to doen. go on for now. Erke and Stowe must see all this. I see Waar is de ingang van dit? future. Hier. At least Sunan will feast. Top. This area is off limits. Ja, dat doet me geen zak. Ik ren hier gewoon weg. Tjoe. Doei. Dus we hebben... Oké, ik moet even checken straks in het ordermenu. Ik heb ook per ongeluk in de sidequest... Ik was zeg maar aan het playen. Gewoon in mijn vrije tijd. En ik was wat quests aan het doen van een bepaalde... Tenminste, allemaal sidequestjes die je moet doen. En ik dacht van, die moet ik uiteindelijk een keer gaan doen. Want dat is heeft ook te maken met de questline voor Ravenstorpen. Dus ik denk, ik doe er daar gewoon een paar van. Want die hebben toch geen direct effect op de game. En ik ben daar zo mee bezig. En mijn doel was om iemand te assassinaten. Dus ja, ik kom in één keer tegen zo'n beefy guy. Dus ik denk, oh ja, deze moet ik duidelijk hebben. En ik had hem geklapt en er staat zo'n confirm target. Dus ik denk, nice, confirm target. Dus ik steek hem neer. En het was iemand van de order. That's all I'm saying. Trigger wasn't killed because you want to plant a few trees and fix a few roofs in London. Looks less like a meal for crows in here. Eivor, you bring good findings, I hope? Toevallig wel. A few sheets of vellum. Notes between members of a secret society. The Order of the Ancients, they are called. Order of the Ancients? Doesn't sound any bells in this head. What's the purpose? That would take some time to explain. But know this, that I am here to kill them. In London, it seems the compass is the head. The arrow and the leech are his hands. Pet names Okay. and secret orders. What a crock. We know anything we can act on. The leech has need of flesh. Been looking for thralls, though I cannot say why. We found a number of dead down by the quays lately, but not thralls alone. Some of the missing we find again in several places, cut to pieces. Good lord, Erke. Oké. The arrow is a Dane who has seen his share of battle. His name suggests he is an archer. I bet my knuckles he's the one sowing discord among the Danes that shelter in London. If it were me, I'd hide among my ranks, surrounded by other fighting men. The arrow has orders from the compass to recruit soldiers at a market in the west. I know the very place. Oké. The compass is a mystery. He is mentioned often, but there's little to go on. Said he was a Frankish captain, did you? To find him, we'd have to mark the ships that came and went along the Thames. Captains are a transient sort. Maybe he's far away, keeping quiet. That may be, but would he scream if we cut off his hands? Oh, you've a filthy mind for strategy. We kill the arrow and the leech, then sit back and wait. Let the compass come to us. Duidelijk. Strak plan. Let us not waste any more time.
We'll find the arrow and the leech. Killing both should drag the compass back into port. Stowe, I will catch you at the Western Market. Count on it. And I'll make for the keys. There's another few bodies there to fish out of the muck. It could be the leech is back at work. God be with us, friends. Go in his name and be protected by him. Duidelijk, duidelijk. Volgens mij is dat de volgende aflevering. Wat wij gaan doen. We gaan de arrow en de leech killen. Multiple quests accepted. Eens even zien. We hebben firing the arrow en bleeding the leech. Dat zijn 2 order members, zullen we zien. En dat zijn inderdaad de arrow, de compass en de leech. Dat lijkt me vrij duidelijk. Dat dit de guys zijn. Dit zijn er 3. En dit zijn ook de 3 die naast deze 2 die ik ook nog moet assassinaten. Wat ik in de tussentijd gewoon ga doen. Dan heb ik in ieder geval dit gebied helemaal af. En dan heb je deze guy nog over. En dat lijkt mij de guy die nog met een story mission gecomplete wordt. Ik heb ook deze 2 guys, die kan ik ook nog doen. Maar die doe ik ook in mijn vrije tijd. Ik wil eigenlijk altijd de main guys, zoals ik dat in Assassin's Creed Odyssey ook heb gedaan. De main guys wil ik killen in de serie. Dus dat zijn deze 5 en deze. En eventueel andere guys die er nog bij komen, zoals de compass, de leech en de arrow. Omdat dat gewoon de snelheid van de game een beetje vordert. En anders zijn we 3 jaar bezig met het afmaken van deze serie. En dat wil je natuurlijk ook niet. Kijk, hebben we nog andere dingen die we willen upgraden voordat we ermee stoppen vandaag? Hup. En laten we deze pakken. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering, mensen. Like, abonneer, reageer, deel met je vrienden. Hoop jullie de volgende keer weer terugzien bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Valhalla. See ya!